San Francisco, im Winter 1973. Gefahr. Am Ende de Fleurs steht James Kirkland. Erst 2 Meter groß und wiegt 159 Kilogramm. Ein Körper, der weniger wie ein Mensch aussieht und mehr wie ein Bohnenskidung. Schultern, die den Fleur Berkerin Wanda sind vol mit Handen. Die Hands sind so groß wie Teller. Ein Gesicht, das aus etwas harterem als Muskeln geschnitzt ist. Von Jaren Ekter Gewalt. Echt falsch. Echt Dunkelheit, die meisten Menschen nur in Albträumen sehen. Ist der persönlich Liebhaber von Muhammad Ali. Hat gewartet. Die beiden Männer schauen sich. Zwischen ihnen sind 4-5 Meter Bettern und Schatten. Dies 4-5 Meter fühlen sich wie 30 Zentimeter. Dies 4-5 Meter sind die längsten Entfernung der Welt. Kirkland spricht zuerst. Sein Stimme ist leise, nicht laut. Manner mit Ekter macht Brachen selten viel Lärm. Ich hab viel über dich gehört. Bruce spricht nicht. Sein Augen bewegen sich nicht. Sein Körper bewegt sich nicht. Steht einfach da. Wartet und sieht zu, wie ein Mann zusiet. Jaman Weiss, das, was kommt, alles von ihm verlangen wird. Alle dies Geschichten. Kirkland macht einen Schritt nach vorn. Der Boden naht, wenn darauf steht. Dies Geschwindigkeit, dies Kraft, dies Legend. Ein weiterer Schritt. Ich möchte sehen, ob etwas davon echt ist. Der Fleur fühlt sich nie kleineren. Am Ende de langen Fleur steht Muhammad Ali. Lent mit verschränkten Armen in der Wand. Ein bekanntes Lächeln spielt seinen Mund. Schaut zu. Greift nicht ein. Spricht nicht. Bewegt sich nicht. Ali schaut einfach zu. Das ist wichtig. Denke in diesen Moment. Was Ali jetzt macht oder nicht macht, seid dir alles über dies Nacht. Wir sind vorheilig, wenn wir verstehen wollen, was in diesem Gang passiert. Sie müssen verstehen, was dies Manner hier gebracht hat. Du musst zurückgehen. Vor der Arena. Vor der Herausforderung. Zurück zu dem Moment, als zwei Welten aufeinander trafen. Dies Welten hatten ganz andere Vorstellungen davon, was der menschliche Körper kann. Niemand konnte diesen Zusammenstoß aufhalten. Hat nicht hut abend eingefangen. Das Beginn vor vielen Monaten. Beginn wie viel dingen Jahr 1973. Beginn mit einem Namen, der jeden Raum vollen konnte. Muhammad Ali war ein berühmter Boxer. In January 1973 ist Muhammad Ali in Houston, Texas. Ist in einem Punkt, den die meisten Menschen nie erreichen. Viele Menschen können so etwas nicht lang halten. Hat Sunny Listen schon geschlagen. Hat in schon geschlagen. Joe Frazier hat die Jar überstanden, als man ihn den Titel nahm. Man hat ihn den Reispass weggenommen. Man wollte in Vergessen machen. Kam Zurich. War starker, schneller und gefahrlicher als Zuver. Ist nicht nur der Weltmeister im Schwergewicht. Ist der bekannteste Mensch auf der Erde. Nicht mit Überheblichkeit. Gibt etwas, das komplizierter ist als Arroganz. Ein Mann ist sich sicher. Wird von dem gefahrlichsten Mann der Welt geprüft. Hat nie versagt. Gibt ein Privatveranstaltung in Houston. Ist ein Spendensammlung für ein lokal Gemeinschaftsorganisation. Bei solchen Veranstaltungen kommen oft prominent. Anwesenheit macht die Atmosphäre besonders. Ali geht durch die Mensch. Bewegt sich durch alles, als where dafür geberen, im Mittelpunkt zu stehen. Jaman spricht über Kampfsport. Passiert hut immer häufiger. Das Jahr 1973 ist das Jahr, in dem die Kampfkunst in das Bewusstsein der Amerikaner eindringen. Die Filme von Bruce Lee verändern, wie das Land über Kampfe denkt. Sie verändern auch,
wie man den menschlichen Körper sieht. Außerdem sagen sie, was Asiatisch Männer im Film sein dürfen. Der Drach hat sich noch nicht gesiegt. Die Spannung watcht wie Druck hinter einer geschlossenen Tür. Jeder hat die Demonstrationen gesehen. Jeder hat die Geschichten gehört. Jemand im Publikum in Houston spricht speziell über Bruce Lee. Man sagt, der gefahrlichste Mann der Welt, sagt der Mann und lacht einwendig. Die Art, wie Menschen lachen, wenn sie halb sure sind und halb wirklich neugierig sind. Man sagt, das in niemand erreichen kann alle dreht sich langsam. Der Raum wird ruhig, und das man es sagt. Niemand. Ali spricht wieder. Seine Stimme ist sanft. Sie ist gefahrlich und sanft. Das sagen sie alle ist einen Moment lang still. Denkt nach, aber ist nicht wütend. Ali ist in der Öffentlichkeit fast nie wirklich wütend. Ist immer interessiert. Das Führer de Wettbewerbs looked in diesen berühmten Augen. Ich sage dir, Ali spricht jetzt so laut, dass der ganz Raum hört, dass du Bruce Lee findest, bringen zu mir, und ich word ganz still stehen. Ich word nicht blockieren. Ich word nicht umsehen. Ich lasse in alles geben, was hat. Macht ein Pause. Lass die still Arbeit machen. Und dan worden wir alle wissen, ob dieses Kung Fu Wissenschaft ist oder nur Film. Der Raum lacht. Nervöses Lachen. Die Art von Lachen, die Menschen machen, wenn sie nicht ganz sicher sind, ob etwas ein Witz ist. Ali lächelt, aber sein Augen lächeln nicht. Die Wort erreichen Bruce Lee. 3 Tage später ist früh Morgen in seiner Schule in Oakland. Die meisten Menschen in der Stadt schlafen nach. Bruce trainiert, wenn die Welt noch ruhig ist. Dan gibt es kein Ablenkungen. Es kommen kein Besucher. Es sind kein Kameras da. Nur und die Arbeit, die Inlus, hart, schon Arbeit. Der alter Schüler Danny kommt in einem Santo herein. Halt ein Zeitung in der Hand. Sagt nichts. Setze es einfach auf die Bank neben Bruce und tritt einen Schritt zurück. Bruce schaut kurz darauf, hort dann auf zu denen, het es auf und liest die Überschrift. Es ist nicht feindlich. Ali zu Bruce Lee. Zeig mir, was du hast. Bruce liest den ganzen Artikel. Ändert seinen Gesichtsausdruck nicht. Bewegt sich nicht. Macht keinen Lot. Santo schaut auf das Gesicht seines Lehrers. Sagt nach einem Zeichen. Macht die wissen, ob der Lehrer wütend, amüsiert oder abweisend ist. Findet nichts. Die Village Ruhe, die Bruce wie ein Zweit trägt. Bruce klappt die Zeitung zusammen. Dan legt sie weg. Kehrt zu seinem Platz zurück. Das ist interessant, sagt Leise. Das ist alles. Aber weiß, dass Santo lang genig bei Bruce trainiert hat. Santo weiß, wenn Bruce Lee etwas interessant findet. Ist bereits sich voraus vor allen anderen im Raum. Es folgten 3 Wochen. Die Welt der Kampfkunst wird noch viel Jahr darüber sprechen. Verhandlungen. Keine öffentlichen Verhandlungen. Private Dinge. Vorsichtig Menschen, den beide Seiten wissen, was auf dem Spielstand. Das Risiko war sehr groß. Für alle war das Sport. Es war Unterhaltung. Es war die Art von Show, die sein ganzes Leben lang gemacht hat. Ein Moment, der Gespräch, Diskussionen und die Geschichten hervorruft. Ali must Bruce Lee nicht besiegen. Ali wollt, dass die Welt sieht, wie mit Bruce Lee umgeht. Das war genig. Das war der Punkt. Für Bruce war die Berechnung ganz anders. Wenn abelend, wird die Geschichte sich von selbst korrigieren. Der Mann, der über Kampfe spricht, der Kampfe lehrt und ein ganz Philosophie über Kampfe gemacht hat Angst, sich einer Herausforderung zu stellen. Es spielt keine Rolle, dass die Herausforderung unfair war. Unregelmäßig.
Entwickelt für show und nicht für Wahrheit. Rough interessiert sich nicht für den Kontext. Wenn es acceptiert und scheitert, wenn Muhammad Ali mit seinem besten Schlag traf und Ali es kaum spürt, wird sein Lebensarbeit in einem einzigen Moment zerstört worden. Alles, was aufgebaut hat, jede Schule, jeder Schüler, jede Demonstration, jeder Film und jedes Buchwort zu einem Witz. Wenn es acceptiert und erfolgreich war, wird etwas ganz anderes geschehen. Wird das tun, was alle für unmöglich hielten. Bruce hat zugestimmt. Rief direkt alles Managerin. Kein Vermittler, kein Anwalt, kein Puffer. Direkt. Ich nehme die Herausforderungen, sagt Bruce. Einbedingung, nur ein Versuch. Steht still. Ich schläg einmal zu. Das ist die ganz Vorführung. Kein zweiten Versuch. User_input kein anderungen / user_input einen Moment lang entscheidet die Geschichte, was es bedeutet. Der Manager von Ali rief innerhalb einer Stunde zurück. Ali hat zugestimmt. Das Datum wird festgelegt. Der Ort war das Civic Auditorium in San Francisco. Ali kannte diesen Platz gut. Hat dort schon trainiert. Ein Ort, der Sitzwe ein Zuhaus für die Boxwelt entfällt. Der 18. Mars 1973. Was? Niemand was beide Seiten für James Kirkland geplant hatten. James Kirkland kommt aus einem Ort. Dort leben Männer, die aus armlichen Verhältnissen stammen. Ist in ländlichem Georgia. Dies Armut hat ein besondere Bedeutung. Hat ein Texter. Die Art von Armut, die Kinder verliert, das die Welt keinen Schutz bietet. Der Schutz kommt von dir selbst. Du magst in mit deinen Händen und deinem Körper. Du musst bereit sein, Schmerz zu ertragen und weiterzustehen. War von Anfang an groß. Nicht nur groß. Strukturell groß. Die Art von groß, die man merkt, beaver die Person kommt. Sie last Raum kleiner worken, nur durch ihren Eintritt. MIT 16 Jahren war schon 6 Fuß groß. MIT 19 Jahren war noch größer. Nach 2 Jahren harter Arbeit auf Bostelen war ganz anders. Das Milita fand in. Oder fand das Milita. Der Unterschied ist nicht wichtig. Was wichtig ist, sind die Ereignis nach 2 Touren. Kampferfahrungen sind für die meisten Menschen schwer zu verstehen. Man kann sie nur nachvollziehen, wenn man sie selbst erlebt hat. Viele Menschen versuchen ganzes Leben lang, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Kirkland kam aus Vietnam zurück. Hat etwas anderes in seinen Augen. Seine Augen waren nicht gebrochen. Schwierige. Verfinart. Extreme Hitze schade manchen mit allen nicht. Sie wurden starker und dichter. Sie sind widerstandsfähiger gegen alles. Fand Arbeit in der privaten Sicherheitsbranche. Sein Körper war natürlich ein Ausweis. Sein Gesicht war ein Lebenslauf. Arbeitet bei vielen Kunden. Spa.